before operation ஒரு stomach pain. It is there always, almost 24 hours. Only very rarely, sometimes when I eat little bit more, the pain will not be there. Otherwise, if I lie down, pain is there. That 2015, I had one bypass. 2021, one pacemaker installed. After all these things, only this problem started. So I went to almost all the place in Madras, many doctors, and Mr. Ramakrishnan, Balakrishnan, Suresh, they gave me assurance that I will be all right and they can do this operation LVAD. But only thing, I should be able to withstand it. Withstand means should be able to take it mentally. So I went on operation December 25th. Afterwards, I was here for about 1.5-2 months. Recently only I got discharged. Now I feel relaxed. That the original stomach pain was not there. Before I had breathlessness. Little bit work, I have to inhale more air. Now that also not there. Now other things. Let me see, please. Leg swelling. Correct. The swelling, leg swelling was there. All of a sudden, within about 1 week, 10 days, I went up by 10 kg. So I stayed here before operation. Took a lot of medicines. You won't believe, maybe 30 tablets per day. Then the swelling reduced. My weight also reduced. Then only I was prepared. He's a bold man. Not easy to go. I am You should have that willpower. 78 years old. I was an aeronautical engineer. Very strong. That means for 43 years I worked manual work, big items. Sometimes the Tamil. ஓஹோ 43 வருஷமா நான் ஹெவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே எந்த ஒர்க்குக்கும் சளைக்க மாட்டேன். இதுவா சரி போட்டுடலாம், செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருவேன். அதனால் அது செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே மனசுக்குள்ளே ஒன்று ஏற்றிப்பேன், இந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும். ஐ வில் டூ தி ஜாப். அது மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு முன்னால் கான்ஸ்டிபேஷன் கொஞ்சம் இருந்தது, யூரின் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருந்தது பிஃபோர் ஆப்ரேஷன். இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் மேபி ரெடியூஸ்டு பை 75%. யூரின் ப்ராப்ளம் இல்லை. everything is due to doctors and the smiling staff. Always smile. MGM healthcare staff, smiling staff, and room service, everything was very good. வேறு ஏதாவது படிக்கணுமா வேண்டாம்? உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா I was patient for
Dr. A.L. Narayanan. Dr. A.L. Narayanan. He left Vijay Hospital, joined MGM. Then, that time, I have to come meet him every 3 months or 6 months because he has done me the bypass and pacemaker. So I have to continue with him. So he went to Apollo. So I went to Apollo. So from here I went to there. Then there in Apollo we met everybody. We had this one. They say, doctors, our beloved doctors say they can cure it. So from that time onwards, I was with these doctors. That time they left MGM and joined Apollo. So from that is how I got a connection with MGM. Yeah. Routine work பண்றீங்களா இப்போ? Yes, Cooking. I am doing. குளிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா? குளிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா? குளிக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் எனக்கு இது போட்டிருக்கு, ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருக்கு. அதனால குளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த பேட்டரிலாம் கஷ்டம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. இதெல்லாம் இப்போ அது பேர் என்ன, ரொம்ப பழக்கமாகிடுது. முதல்லனா குர்ன்னு அடித்ததுன்னா ஒரு பயப்பட்டுட்டு ஓடுவோம். இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. இட் வில் கம் ஃபார் another 5 minutes அப்படின்னு லூஸாக விடலை. உடனே மெதுவாக அவசரப்படாமல் போய் மெதுவாக பண்ணுறது. ரொட்டீன் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டேன்னா மார்னிங் அப் டு 9:30, 5:30 to 9:30 ஐ வில் பி பிஸி. அதாவது காஃபி குடிச்சிட்டு இது பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு காய்கறி நறுக்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். ஒரு 1 hour கொஞ்சம் நடக்கிறது, இது பண்ணுறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்குவேன். குளிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாள், ஸ்பாஞ்சு பார்த்து தான் எடுத்து கொடுப்பாரு. இது வரைக்கும் இருக்கும் ட்ராயர், ஆஃப் ட்ராயர் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அவளை போக சொல்லிவிட்டு பாக்கியெல்லாம் நான் ஹேண்ட் ஷவர் வச்சு நல்லா சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருவேன் கீழே. அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் போவேன். ஏதாவது கஞ்சியோ பழைய சாதமோ இருக்கும், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப் ஒரு 1 hour பூஜை பண்ணுவாள். அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஸ்லோகம்லாம் சொல்கிறது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில் வரும்போது இதை 9:30 or 10 o'clock இவ்வளோ பிஸி. இது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு தான் எனக்கு. பேப்பர் படிக்கிறது, ஈவினிங் 4 o'clock எழுந்திருந்து டீ போடுவோம், 2 பேர் சேர்ந்து தான் போடுவோம். இப்போ ஏன்னா முதல்ல அதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போது நான் ஐ எம் ஹெல்பிங் மை ஒய்ஃப். ஏன்னா அவளுக்கும் ஷீ இஸ் ஆல்சோ மோர் தென் 75 and ஏஜ்டு. ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு 4 மணிலேருந்து ஐ வில் பி பிஸி அப் டு 7:30. 4 மணிக்கு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு 10 minutes ரெஸ்ட் எடுத்த உடனே அவங்க மேப்பு பார்க்க வந்துடுவாங்க. எங்கள் வீட்லேயே நான் ஒரு நர்சம்மாவை வச்சுருக்கேன். மேப்னா மீன் ஆர்டியல் ப்ரெஷர், பிளட் ப்ரெஷர். சார் இந்த இதில் there is no pulse because the continuous flow pump. So blood pressure recording is not easy. So you need a Doppler. யூசுவலி பம்ப் பண்றது பல்ஸ் பேர். There is no இது pulse. டேப் மாதிரி கண்டினியூஸ் பல்ஸே இருக்காது இப்போ. பல்ஸ் இருக்காவா? ஏன்னா it's a continuous flow pump. நமக்கெல்லாம் ஒரு பல்ஸ் இருக்கும். So blood pressure recording is not easy. And ஸ்பெஷல் ஒரு and paradoxically before the implant blood pressure lower இருக்கும். After this they become hypertensive. இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வருதுன்னா because of the physics of non. அந்த ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. We prefer it to be checked because hypertension is a risk factor for stroke. So we teach the family to check blood pressure using a Doppler probe. What is the reading? Blood pressure, so you will not have systolic diastolic because so we keep the mean pressure around 80.
75 to 80, Yeah. something like that. We are taking daily one time. So you need a Doppler, so you have to teach them how to. That is why I kept one caretaker, nurse. So she will do it. So if there's low blood pressure, the pump flow will increase because it's a afterload sensitive pump. Like, you know, one of the other reasons why we wanted this, the entire physiology is different. You understand? His heart is not contracting. He has no functioning left ventricle. So without this treatment, if you didn't do a new heart, you can't be alive. So this pump is, but to make an artificial heart pump with pulse, originally when the original artificial heart pumps were designed, they made it with a pulse because we are trying to mimic the human heart. So the moment you introduce a pulse, you need valves. So it increases the. So only when you start doing this, you start admiring the beautiful engineering of nature. You know, it is given as a pump which functions for 90 years. We are not looking after it, but even with modern technology, we are not able to mimic the advantages of a normal organ. It was equivalent to robotic. It's a mechanical pump. This is magnetically levitated. There's no bearing. There's no connection. It can spin for. It's like a maglev train. It can spin for 200 years. Only thing is, without a pulse, there are other consequences because the human body is designed for a pulse. So the endothelial cells react to absence of pulse by constricting. They think low pulse means low blood pressure, so they constrict. So blood pressure goes up. So the blood pressure goes up, the pump flow will come down because these are afterload sensitive pumps. And the stroke risk increases. So you have to check the blood pressure frequently. So blood flow is automatically adjusted according to blood pressure? Yeah, to a large extent because the HQ they are also responsive to exercise. If you start exercising, the flow will increase actually. We also have younger patients who do mountain climbing, who plays sports. We have one man in Maharashtra who plays volleyball every day, jumping all over the place. Volleyball. So but only when you start designing artificially, you actually start admiring nature's gift to all of us. இப்போ பார்த்த மாதிரி 80 வயசான முதியோர் இவருக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி he was unresponsive to medical treatment. எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவரோட ஹார்ட் ரொம்ப பலகீனமாக வந்து கன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப பூராக இருந்தது. ஸோ அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார். இன்ஃபேக்ட் கடைசியெல்லாம் வரைச்சி மத்தியானம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு சாயங்காலம் திருப்பி அட்மிட் ஆகிடுவார். அண்ட் மூச்சு விட முடியல, காலெலாம் நிறைய வீக்காக இருந்தது, யூரின் சரியாக வரல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. ஏன்னா 80 வயசில் ஆர்கன் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ப்ளஸ் அவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலிகிட்ட பேசி அவரும் தைரியமாக ஒத்துண்டார். ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் டெக்னாலஜி இப்போது அதுவும் கடந்த ஒரு 10 வருஷமாக நியூ பம்ப்ஸ் have come. ஒரு மேக்லெவ் பம்ப். தட் மீன்ஸ் there is no bearing. It is magnetically levitated. அது தனித்தானே சுற்றிகிட்டே இருக்கும் without touching. So potentially it can last forever because there is no structural deterioration. So அந்த பம்ப் இம்ப்ளான்ட் பண்ணினோம். இவரும் fortunately he's recovered very well. But this is just to highlight 2-3 things. Today's technology is so good that they can get back to normal life. He's doing அந்த வயசில் என்ன அவருக்கு விருப்பமாக பண்ண முடியும். There are also younger people that they can go back to work. They can take part in other leisure activities. Drive பண்ண முடியும். You can fly in an aircraft. But there's a price to pay. You need a power cable உள்ளேந்து வெளியே வரும். So you need battery to charge the pump. And typically the power usage is around depending on the flow, around 3 to 4 watts. So with battery alone கிட்டத்தட்ட 15-16 மணி நேரம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். அண்ட் நைட் டைமில் மெயின்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும். அண்ட் தீஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ பம்ப். அப்படின்னா பல்ஸ் கிடையாது, உங்களுக்கு கால் வச்ச பல்ஸே இருக்காது. ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினம். அதுக்கு வந்து ஒரு டாப்லர் யூஸ் பண்ணி தான் பிளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். பட் பேரடாக்சிக்கலி இந்த மிஷின் போட்டு ஒரு 2 மாதத்துல they become very often hypertensive. ஏன்னா
Our body is not designed for pulseless flow. So the body reacts and you have high blood pressure. High blood pressure and not mean pressure becomes 90. Adhanala, there is the risk of stroke. And these are afterload sensitive pumps. Blood pressure adhigamaga pump out of flow kariyum. So it is important to maintain the flow, the pressure around 80. But if you look after it well, we have patients in this city who are now 14, 15 years with an artificial heart. In the human body, the only organ which can have an artificial substitute is actually the heart. You don't have an artificial kidney. Dialysis, you don't have an artificial liver. You have an artificial lens, but you don't have an artificial cornea is coming maybe. No other organ has, I think, you have a cochlear implant. But heart is the only major organ where there is an artificial substitute. Actually, it's an amazing thing. So in a way, it's good. But the problem is, it is imported from abroad, and with the dollar value going up, it is not really affordable for everyone. So we are trying to make a pump which is affordable for the Indian population. So hopefully, we should be able to launch something which ordinary people can access. Is this an India's first job? It is not the India's. I mean, we did the first one in India here in this, not in this, in Malar Hospital in 2012. But this is the oldest in this country. 80 years 80-year-old, nobody has done. Even I'm surprised that we attempted and did, because 80 years is very old. The body is, a lot of systems are not easy to manage. இப்போ ஹார்ட்லேயே ரன் சைடட் சேம்பர்ஸ் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடட் ரைட் சைடட். இவர் ரைட் சைடட் ஹார்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கு, ஆனால் லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் ரொம்ப வீக் இருந்தது, அதனால் பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி இருந்தது. ஸோ வி ஹவ் புட் ஏ LVAD. LVADனா இட் சப்போர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைடட் சேம்பர். ஸோ இது போட்ட அப்புறம் now total artificial hearts have also come. அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஹார்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துவிட்டு அந்த செயற்கையான இந்த பம்பை உள்ள இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியும். But the typical life expectancy of those pumps currently are around 3 to 4 years. No total artificial heart has been around for 15-20 years, but that technology also will come. Doctor, since it's not a very common procedure and also given his advanced age, what then are the specific factors based on which we decided to go with this? We had no other choice. See, you can't keep getting readmitted every day 3 times. And you can't. Transplant is not easy to Transplant 80-year-old, by and large, most systems, I mean, in India, we don't have an age limit. We have done a transplant on an 80-year-old. But you have to wait for 2-3 months. and his kidney function was He was not making urine. So, beyond a point, if the kidney doesn't function, all the organs will fail. And you mentioned that you were making something that we would We are trying, we are making, it's undergoing animal trials and lab testing. I'm very hopeful that within the next 1 year we should have something which is affordable and which we can include in the insurance schemes of this country. It's the pump. Pump, yeah, we are making the pump. Thank you. Thank